স্টোরিটেলিং শুরু করছি। ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট সিটি কলেজ। Good afternoon everyone, I am Rujisha Dash from City College. Today I am here to share with you a successful conservation story on green sea turtle in Lakshadweep. Here we go. Saving the greens in the blues. With the setting sun over the horizon, two teenagers were playing along the shore when their mother called them. Jay, Vijay, you have been playing so long now. Come back and tomorrow remember that you will help me with cleaning, okay? Okay, Ma, come in, Jay replied. Bhaiya, you said that there is a mystery box in our grandpa's room. Is it still there? Vijay asked. Yes, Vijay, it's still there, but I never got a chance to open it really. So can we find it tomorrow? We'll see. The next day, both of them were very excited. No, not because they're going to clean their house, but because they were going to reveal a mystery box. So, when they encountered the box, Jay took it out, opened it, and checked the surroundings if anybody is there, to make sure that there is no one, and especially his mother, because if his mom sees him with the box, then she might halt him from further adventure. So when they opened the box, they could find just mere postcards, stamps, letters, etc. And they were not very interesting for them also. Let's go, Bhaiya, there is nothing interesting in here. Wait, Vijay, let's check. We can find something interesting, right? So, while checking, they spotted a roll of paper enclosed in a colorful ribbon. Jay took it out, opened the ribbon carefully, and unfolded the paper that has a writing. And it goes like a green gold enclosed in hard armor. I'm a symbol of longevity in the harbor. Buried my early days in the lines of shore. Wait, think, find me or some more. What? Green gold? Is the riddle speaking about something emerald or gold? Hearing this from Vijay, Jay was thrilled. Like, yeah, they can find something now for a treasure hunt or something like that. So they decided to go out on a hunt. The next day, they started their treasure hunting from digging several holes around the shore and to check whether if there's anything called green gold or not. But they were disappointed. They could find only some eggs here and there. So seeing them teasing those eggs, a coast guard came and said, "Hey, what are you doing? Don't touch them. Those are precious." Why? What happened? These are mere eggs and we were not playing with them. Yeah, but these are the eggs of turtles and these are precious because it was a real struggle for us to save them. Struggle? What struggle? We thought they were here in the Lakshadweep for like millions of years now and without any problem. Well, that's not the case you're thinking it is. Anyways, what are you guys doing here, by the way? Actually, sir, we were just searching for some green golds that was mentioned in by our grandpa. Green golds, really? And what are they? They then handed over the page of the riddle to the Coast Guard. After reading that, the Coast Guard smiled and said, "Well, green gold, okay." So well, in that case, I might say about an incident to you, and you might find your answer to it. Green sea turtles are the longest and oldest living creatures on this planet. They graze on the green seagrass beds and algae. That, it's more like mowing the land for making it more healthy, and it leads to higher biodiversity. So you can say that they are one of the most important creatures for our ecosystem. But due to certain human invasions, for the past decades, they have been transferred from a list of least concerned species to a list of endangered ones. What? They were in danger? Yes, they were. But soon, a dedicated team of conservationists along with some local stakeholders arranged several programs to conserve them. There were educational camps,
beach cleanup drives, etc. to raise awareness among people so that they can be conserved and saved. And one of the most significant, milestone in this journey was the designation of key sites as MPAs, which is Marine Protected Areas, and LTCP, which is Lakshadweep Turtle Conservation Program, with the support of government agencies, has also helped in this. So those MPAs were supposed to be protected areas for the females so that they can lay their eggs safely and can ensure their generation could flourish easily. And by the way, that's how we saved the green sea turtles, your green goals. What? Green sea turtles were green goals? Till now we were thinking that green is for emerald and gold is simple gold. But now I understand that green goals are actually green sea turtles, said Jay with a feeling of realization. Vijay then was thrilled and said that in future, I will be also part of it and I want to start a mission. And Jay says, but do you know every mission has a name, so what do you think would be the name of your mission then? It will be just a riddle like our grandpa says. And what's that? Saving the greens in the deep blues. Thank you. Next one. Scottish, na? Even those who have a PPT, যাদের PPT আছে তাদের জন্য কিন্তু time fee, no interaction. So the storytelling, try to mark up within 9 minutes. It will be nice. Okay. Fine. Good afternoon. I'm Ognisha Biswas from Scottish Church College, Zoology Department. Today my topic is the apex predators of Kaveri and Tungabhadra. Why did I choose this topic? It is about the otters of the Tungabhadra river system. Now, otters. I was myself very surprised to know that otters exist in India. It was only in 8th grade that I got to know that otters are present in India. Even my brother was surprised when he found out that otters are present here while I was making this PPT. So let us get into it. Rivers. Rivers are they give us a magical reverence. We are always enthralled by looking at rivers. Maybe it is because of the therapeutic nature that they provide us, or maybe the reverence with which we look at the rivers. River Tungabhadra in Karnataka, it is a biodiversity hotspot with innumerable aquatic life. Apart from otter, there are marsh crocodiles and soft-shell turtles, giant soft-shell turtles and smooth-coated otters, marsh crocodiles. Otters. Otters are social mammals which are known for their playful behaviors. They are carnivorous, they are elusive and difficult to spot. While I was in Sundarban, the people there had told us that if you get to spot a tiger, then it is unlucky for you, because that would be the one and only tiger you will see in your life. But luck has to favor one if they wish to see an otter. In fact, because they are so difficult to spot, we have not been able to conduct researches, and not much is known about otters since it is difficult to spot them. Globally, 13 species of otters are known, out of which 3 are found in India. The Eurasian otter, which is also the common otter, which is mostly common in the Himalayan regions. Then there are the smooth-coated otter and the small-clawed otter, which are found in the Tungabhadra and Kaveri river system. This is a picture of the smooth-coated otter and an Asian small-clawed otter. Aren't they adorable creatures?
They are the only semi-aquatic mammals found in India. They are the apex predators alongside crocodiles as well as eagles. The smaller eagles which feed on aquatic fishes. However, unfortunately, they are listed as vulnerable on the IUCN Red List since 1996 as their population is gradually decreasing. The Kaveri and Tungabhadra river systems, as I said earlier, are home to two species of otters, which is the smooth-coated otter and the Asian small-clawed otter. The smooth-coated otters are the smooth-coated otter is the largest otter in Asia, and the small-clawed otters, the Asian small-clawed otters, are the smallest otters in the world. Okay, otters are threatened, just like many other wildlife, they are endangered. Otters have been posed for times immemorial for their pets because their pelts are dense and durable, and they have been used for making various items such as fur coats, hats, etc. Otter's body parts have also been used for traditional medicines, especially in China. Indeed, today our rivers are not as pristine as they used to be. All the rivers are polluted, and these rivers, the Tungabhadra and Kaveri river system, is heavily mined, dammed, as well as there is extensive it is extensively mined for sand and fish. River sand is used because it is durable. It doesn't need further processing. That is why it is used for construction. Habitat loss is a major threat to otters, and obviously this all comes at a huge cost to the river and the life around it. These threats prompted one well-known conservationist in our country, Samath Kotur. He has worked extensively both in the semi-arid landscapes of central Karnataka as well as his beloved Tungabhadra river system. There he has conducted rapid biodiversity assessments and published reports and identified all the causes and everything. He was instrumental in the setting up of the Tungabhadra Otter Conservation Reserve. Finally, in 2015, the Forest Department of Karnataka declared the 34-kilometer stretch of river from Mudlapur village from near the Tungabhadra Dam to Kampli as the Tungabhadra Otter Conservation Reserve. It passes through the ruins of Hampi, which is a UNESCO World Heritage Site. Here is a map provided for your reference. Okay, this reserve is a good start because the Forest Department has now deployed measures and guards to patrol the reserve to create awareness among the local people there. These measures have drastically reduced sand and mining and dynamite fishing. Dynamite fishing has been very hectic for the land masses everywhere and also for the fishermen. This is not only beneficial for otters and other wildlife but also for the local fishermen, and protected river obviously means more fish. In the words of Atul Sinai Borkar, he is the founder director of Wild Otters, what we need above all else is habitat protection, and this means ensuring that life is left undisturbed. Otters are spirited, agile, swift, both on land and both on land and water. They are social and can take any measures to protect their family because they are social animals. Yeah. As I said earlier, they are part of they are the apex predators. That is, they are alongside. They are alongside crocodiles and fish eagles. They are also good indicators of ecological health of the riverine system. Removing them from the ecosystem can cause immense ecological imbalance, resulting in severe repercussions on the environment. And on an ending note, otters are joyous creatures to watch.
If we just sit by the river and watch them, it is obviously a joyful activity. Hence, we must take some time out of our busy lives to watch otters and take every necessary step so as to ensure their conservation, so that these creatures can stay in our environment. Thank you. Next one. Rammohn College. Good afternoon, myself Ananda Kaur from Rammohn College, Department of Zoology. Now, today I will discuss about the forest man of India, Jadav Mulai Khan. The forest made by the forest man of India, located in Jorhat district of Assam. Mulai forest is a man-made forest, single-handedly grown and groomed by Jadav Mulai pine. The forest is situated at the Majulai Island, largest river island of the world, in Brahmaputra River near Kaliamuk. It is the world's largest one man-made forest. Jadav pine, also known as the forest man of India, spent 35 years of his life planting trees to save this island, creating a forest and restoring wildlife in it. This one is the Mulai forest picture that I collected from the satellite picture, and this one is the Google picture. How it all started? Around 5 decades ago, in the year 1979, Jadav Pine, a local Nishin tribal boy, had started planting trees at the site where he found large number of dead snakes. Killed by harsh heat, about a spade had washed them onto the bare Majulai Island sandbar. The event had a strong emotional impact on the boy. Young Mulai thought that he could shave the snake. He can manage the tree shape. With lot of hope, he planted 2 dozens of bamboo trees there. After few months, local administration and forest department started tree plantation program at 200 hectares region at Arunachapuri. Mulai joined the program and started planting trees tirelessly. When the project was finished and other workers left, he decided to stay and keep working. Although the effort was officially over, he kept planting more trees, striving and transformed the entire area into a dense, pristine tropical woodland. Amazingly, for a long time, local authorities did not take much notice of Mulai's activities. In 2008, Indian forest officials first took note of his efforts. When they went looking for a missing herd of 115 elephants and found them taking shelter in the Mulai forest after damaging some property in the nearby village of Arunachapuri. This discovery surprised the officials, who have now become regular visitors to the Mulai forest. Some animals at Mulai forest. Animals choose Mulai forest as their habitat due to undisturbed and calm environment. Endemic animals like one-horned rhinoceros, Indian elephant, wild buffalo, Indian bison, and surprisingly Royal Bengal tiger can be found there. Important reptiles like python, lizards, and other reptiles make the forest more important to any wildlife enthusiast. This forest holds many small invertebrates, especially the enormous biodiversity of insect species of the northeastern India. It is home to over 50 different species of birds, which consist of a large number of vultures also. Trees planted by Mulai. Mulai planted bamboo tree mainly as a part of the tree plantation program by the forest department. Approximately 300 of the 550 hectares in the Mulai forest is made up of bamboo, which is also effective for stabilizing river banks. In addition, bamboo absorbs more carbon and releases more oxygen than other trees. The local environment suitable for bamboo growth. Apart from huge bamboo coverage, there are several thousands of trees
including gold mahu. This one, the first one is the gold mahu. Valkal. Arjun, the fruit of Arjun is the second one picture. Pride of India, which is known as the Jarul also. This is the third pictures. Silk trees, fourth pictures. Moj, Koroi, Hindu and cotton trees among others. On the way becoming Forest Man of India. In 2007, a turning point occurred when a photojournalist stumbled upon Pine's for profound endeavor. The subsequent article brought attention not only to the Indian government but also to the entire nation. Pine, now adorned with the title Forest Man of India, received multiple awards for his extraordinary achievements and delivered impactful talks. His innovative solutions such as planting coconut trees to combat soil erosion garnered recognition for their potential to benefit both Majulai Island and the fight against climate change. In recognition of Pine's unparalleled environmental activism, the forest was named Molai in his honor. His inspiration story transcended borders, inspiring a children's book, Jadov and the Tree Place. How this conservation work received worldwide recognition. Soon after the discovery of his forest, Jadov was honored by several institutions for his solo efforts. The Vice Chancellor of JNU, Sudhir Kumar Spuri, gave Jadov the title of Forest Man of India. In 2013, he was awarded by the Indian Institute of Forest Management in their annual event coalitions. In 2015, he was awarded Padma Shri, the fourth highest civilian award in India. He has also received an honorary doctorate from Assam Agricultural University and Kaziranga University for his contributions. Molai extended his supportive hand to Mexico and Dubai for forestation program. He visited several times to Dubai and Mexico to make proper plans. Molai also expressed his view with students, researchers, wildlife enthusiasts, and environmental activities of different institutions to continue the conservation works. He also discussed with BSF and Bangladesh government to plant trees throughout the Indo-Bangladesh international border. Molai Forest and Pine have been the subject of a number of documentaries. A locally made film documentary produced by Jitu Kalita in 2012, The Molai Forest, was screened at the Jawaharlal Nehru University. Jitu Kalita, who lives near Pine's house, has also featured and given recognition on his reporting of the life of Pine through his documentary. Molai Forest was also featured in the 2013 documentary Foresting Land, directed by the Indian documentary filmmaker Arati Srivastava, and the William Douglas McMaster 2013 film documentary Forest Man. People have pledged 8,327 USD on the Kickstarter campaign for the post-production of this documentary in the early 2013, which was shown at 2014 Cannes Film Festival. These are actually the three films that based on the Jadov Pine conservation, his work of all of these. This is the quotation of the Jadov Pine. Thank you everyone for listening. Next, Shorshuna College. Hello.
নমস্কার, আমার নাম মৈত্রী দাস। আমি সরসুনা কলেজের 3য় বর্ষের ছাত্রী। আর আজ আমি ভারতের তুষার চিতা সংরক্ষণের গল্প বলতে এসেছি। হিমালয়ের রুক্ষ ভূখণ্ডে এক নীরব অভিভাবকের বাস, তুষার চিতা। অধরা তুষার চিতা তার উচ্চতার বাসস্থানের জন্য এবং বাসস্থানে বিভিন্নভাবে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। প্যান্থেরা উনসিয়া নাম্নী এই বিড়াল গোত্রীয় প্রাণী খাদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে এবং মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে বিভিন্নভাবে বাস্তুতান্ত্রিক সাম্য বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু বর্তমানে তুষার চিতার উপর নেমে এসেছে চোরা শিকারের করাল ছায়া। এছাড়াও মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ুগত বিভিন্ন কারণে এদের বেঁচে থাকা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। IUCN রেড ডেটা লিস্টের ভালনারেবল এর অন্তর্গত তুষার চিতার সংরক্ষণের গল্পটি একটি চ্যালেঞ্জ, উৎসর্গ এবং আশার গল্প বলে, যা বাসস্থান হ্রাস এবং জনসংখ্যা হ্রাসের উপলব্ধির মাধ্যমে শুরু হয়। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুষার চিতাও বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গত শতকেও যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় 7,000-এর কাছাকাছি, আজ তাদের সংখ্যা 50% কমে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ তারা সত্যিই অধরা। ঘন সাদা ধূসর লোক হয়তো তাদের বরফ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু চোরা শিকারের করাল ছায়া থেকে হয়তো রক্ষা করতে পারে না। তাই এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাণীটিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রকল্প এবং গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টার যাত্রার কথাই আজ আমি তুলে ধরতে চলেছি। স্নো লেপার্ড কনজারভেশনের প্রথম সোপানই হলো 1972 খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক এবং ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি প্রতিষ্ঠা করা, এবং বর্তমানে এখন অন্যান্য বহু সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে তুষার চিতা সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে বলা যায় 2009 সালে ভারত সরকার প্রস্তাবিত প্রজেক্ট স্নো লেপার্ড, যার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্নো লেপার্ড কনজারভেশন করা। এছাড়াও মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রস্তাবিত স্নো লেপার্ড পপুলেশন অ্যাসেসমেন্ট ইন ইন্ডিয়া SPAI 2019 সাল থেকে 2023 সালের মধ্যে তুষার চিতার জনগণনা করে এবং 718টি তুষার চিতার সন্ধান দেয়, যার বেশিরভাগই লাদাখে প্রাপ্ত। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় 2016 সালে ভারতের তুষার চিতার সংখ্যা ছিল আনুমানিক 516টি, কিন্তু এখন সেটা এসে দাঁড়িয়েছে 718টিতে। তাই এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় এই প্রকল্পগুলি কতটা সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়া বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এ অবস্থিত পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের কথা, যেখানে কিন্তু স্নো লেপার্ড ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রামও শুরু হয়েছে। এই কনজারভেশনের যুদ্ধ, এটা কিন্তু কখনোই বিজ্ঞানী, গবেষক এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী সংস্থা ছাড়া এই যুদ্ধ জয় করা সম্ভবপর ছিল না। এবং এই বিষয়ে বলতে গেলে সবার আগে আমাদের বলা উচিত ডাক্তার চারুদত্ত মিশ্রের কথা। তিনি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার একজন বন্যপ্রাণ জীববিজ্ঞানী এবং বলা যেতে পারে ভারতের স্নো লেপার্ড কনজারভেশনের প্রধান কাণ্ডারি। এছাড়াও আমরা WWF-India CEO এবং জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী রবি সিং এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। 23 অক্টোবর 2020 সালে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত হিমালয় সংরক্ষণ প্রকল্পে 100 জনের বিশেষ একটি ক্যাডার তৈরি হয়, যেখানে বেশিরভাগই ছিলেন হিমালয়ের পাহাড়ি সম্প্রদায়। তারা সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও বলা যেতে পারে
বাড়ি দেরাদুনে অবস্থিত নেচার কনজারভেশন ফাউন্ডেশন, যা মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর সংঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং স্নো লেপার্ড এবং মানুষের সহাবস্থানের রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তুষারচিতা গণনা এবং কনজারভেশনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, যেমন ক্যামেরা ট্র্যাক ছবির মাধ্যমে এবং স্যাটেলাইট কলার তার স্থানের মাধ্যমে চিতার আচরণ এবং গতিবিধি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য প্রদান করে বেঁচে থাকার গল্প বলে। এছাড়াও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তুষারচিতার আচরণ, অবস্থান এবং গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকল্প যেমন সিকিউর হিমালয়ান, গ্লোবাল স্নো লেপার্ড এন্ড ইকোসিস্টেম প্রোগ্রাম এবং লিভিং হিমালয়ান ইনিশিয়েটিভ শুধুমাত্র ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে এই রাজকীয় প্রাণীর সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন WWF ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড এবং স্নো লেপার্ড ট্রাস্ট এবং বিভিন্ন দেশীয় সংস্থা যেমন বলা যেতে পারে WII ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্নো লেপার্ড কনজারভেশনে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, গবেষক, এনজিও এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার নিরলস পরিশ্রমের এই ফসল তুষারচিতার সংখ্যা বৃদ্ধি। SPAI এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী লাদাখ, জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডে 718টি তুষারচিতার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এটাই প্রমাণ করে দেয় তাদের অদম্য চেষ্টার কথা, যারা একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন এই পৃথিবীতে বন্যতা নির্ভয় বেঁচে থাকতে পারে। তাই আজ তুষারচিতা শুধু একটি বন্য প্রাণী নয়, সে একটি স্থিতিস্থাপকতার প্রতীকও বটে, যা একটি সম্প্রদায়, একটি জাতি এবং গোটা বিশ্বে মানুষের ভগ্ন হৃদয়কে এবং হৃদয়ের স্পন্দনকে মূর্ত করে, যা পাহাড়ের একটি প্রাণীকে সংরক্ষিত করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। ক্ষতির কান্না এবং সহাবস্থানের উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে এই গল্প এক আবেগময় সুর বলে, যা প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে, উপত্যকায় উপত্যকায়। এই সুর যা আশা, সংকল্প এবং অদম্যের সাথে গভীর সংযোগের কথা বলে। তাই এই যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে আমাদের মনে রাখা উচিত এই যাত্রা চিরস্থায়ী, কারণ যাত্রাপথ প্রতিকূলতাপূর্ণ। আজ প্রতিটি বন্যপ্রাণ প্রেমীর হৃদয় এক অদম্য সংকল্পে স্পন্দিত হয়, সেই সংকল্প যাতে পাহাড়ের নীরব অভিভাবক নিজের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারে এবং সেই অদম্য সংকল্প যা শপথ নেয় যে পৃথিবীকে আরো একটি সুন্দর ভালোভাবে তৈরি করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। নমস্কার। নেক্সট বেহালা কলেজ। নমস্কার, আমি কুমকুম সাহা, বেহালা কলেজের জুলজি ডিপার্টমেন্টের 6th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। আমি আজ বড় সিংহদের নিয়ে একটি ছোট্ট গল্প উপস্থাপনা করতে চলেছি, যার নাম হলো ভুর সিং দা যার নাম হলো ভুর সিং দা বারাসিংহা। একদা
প্রজারা খুব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের জীবনযাপন করছিল। তাদের রাজ্যের রাজা ছিলেন খুবই সৎ, দয়াবান এবং প্রকৃতির প্রেমী। তার রাজ্যে প্রজা থেকে শুরু করে তার রাজ্যের জীবজন্তুরাও খুব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছিলেন। তাদের জীবনে যেন কোনো সমস্যাই ছিল না। এই রাজ্যের যেন সর্বসব বর্তমান ছিল। এই রাজ্যে অন্যান্য বনের তুলনায় হরিণের সংখ্যা একটু বেশি ছিল। কিন্তু এই হরিণগুলোর কপালে সর্বসুখ বেশি দিন সইল না। রাজপুত্র একদিন অস্ত্রচর্চার সময় তার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পায় হরিণ শিকারের কথা। তিনি ঠিক করেন তিনিও যাবেন হরিণ শিকারে। ব্যাপারটি খুবই ভালো লাগে তার। তিনি তার পিতার অনুমতি ছাড়াই চলে যান হরিণ শিকারে। এইভাবে তিনি বেশ কয়েকদিন হরিণ শিকারে যেতে থাকেন। প্রায় বেশ কয়েকটি হরিণ তিনি শিকার করেন। তিনি প্রায় অনেকগুলি হরিণ শিকার করাতে বনের হরিণের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটা কমে আসে। অন্যান্য জন্তুরাও এখন ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে যদি তাদের রাজপুত্রের হাতে শিকার হতে হয়। সমস্ত অস্বাভাবিক ঘটনা কাঠুরে লক্ষ্য করলেন। কাঠুরে গিয়ে রাজাকে জানালো সব। রাজা রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন। কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত হলো তার। এরপর রাজা পড়লেন মহা সমস্যায়। হরিণগুলোর তবে কি হবে? যে কোনো উপায় তাদের বাঁচাতেই হবে। রাজা তখন অনেক ভেবে চিন্তে সেটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি ঠিক করলেন বনসখীর সহায়তায় সমস্ত হরিণকে তাদের খামারে রেখে রাখবেন। খামারে আনার পর বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই হরিণের সংখ্যা খুব ভালো করে বাড়তে থাকে। এমন সময় রাজপুত্র রাজাকে বলে ক্ষমা চেয়েলেন। ঘাট হয়েছে তার, এমন অন্যায় সে আর কোনোদিন করবে না। এরপর রাজা রাজপুত্রকে ক্ষমা করে দিলে তিনি সমস্ত দায়িত্ব রাজপুত্রের হাতে দেন হরিণ দেখাশোনা করার। রাজপুত্র হরিণ দেখাশোনা করতে থাকেন এবং বেশ কয়েক বছরের মধ্যে হরিণের সংখ্যা খুব ভালোভাবে বাড়তে থাকে। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কোনোদিন আর পশু শিকার করবেন না। সর্বসুখ পুরনো এই রাজ্যে আবার ফিরে আসে। এমনই একটি ঘটনা দেখা যায় এই কঠিন স্থল জলভাগের হরিণ বড়সিংহ বা আমাদের বুড়সিংহের মধ্যে। তারা পুনরায় পুনর্জীবন লাভ করে। 1967 সালে এদের সংখ্যা প্রায় 66-তে নেমে আসে ব্যাপক বাসস্থানের ক্ষতি, রোগ এবং চোরাশিকারীদের কারণে। কানহায় এই সংখ্যা হঠাৎ করে সংখ্যার অবনতির কারণে বিভিন্ন আবাসস্থলের লোকজন এবং বিভিন্ন সংস্থার লোক চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাময়িক প্রশাসন, সেখানকার লোকজন সকলে মিলে এদের সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে উদ্যোগ নেন। তাদের এই উদ্যোগ খুব ভালোভাবে সফলও হয়। তারা তাদের প্রচেষ্টার কারণে আজ কানহার জঙ্গলে প্রায় 1000-টিরও বেশি হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে। এই প্রজাতিকে আরো বেশি সুরক্ষিত করার জন্য মার্চ মাসে এই বছরই প্রায় 19টি হরিণকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই আজ 3রা মার্চ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে উপলক্ষে আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমরা বিভিন্ন রকম বন সংরক্ষণ এবং অভয়ারণ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষিত করব। এই ছোট্ট উপস্থাপনার দ্বারা আমি এই বার্তাটি প্রকাশ করতে চেয়েছি। ধন্যবাদ। Next, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি। Right side of the text. Good afternoon, everyone. Myself, Devanjiti Shah. I am postgraduate from WWF-India University. Good afternoon, all the delegates, participants, and the members present over here. It is a pleasure to be here with you today. So today
Today I will be discussing the topic made by from brink of extinction to conservation trial, the Kaziranga rhino's journey to survival. So before knowing the history, we should know where the history created. Kaziranga National Park, located in the Nagaon district and Golaghat district of Assam, it covers the 420 square meter, which is expanded till now. It falls under the government of Assam and the government of India. So let's start our today's core topic of conservation success story. In 1992, Zoological Garden, Calcutta requested Mr. Arbuthnot, who is the official commissioner of Assam Valley District, to take the initiative to save the adolescent rhino, and he responded positively by establishing the forest block for rhinoceros. In January 1905, when Lady Carson visited the Kaziranga as she heard of its rich fauna, she initially doubted the presence of rhino pointed out by the local Mahu named Nigona Shikari, mistaking it for a buffalo, but she was convinced upon seeing the fresh mark and learned the indiscriminate killing of rhino, prompting the Nigona to advocate for halting the action of hunter to save them. After returning to the home, Lady Carson urged her husband to enact the measure to protect the rhinos, and as a result, it is proposed as reserve forest in June. Here we see the progressive history of Kaziranga National Park. In 1908, the park extended by 59 square kilometers to the bank of Brahmaputra River and designated as the reserve forest. In 1916, it is designated as game sanctuary. In 1926, the hunting is completely banned and declared as the forest reserve, which is 230 square kilometers. In 1934, Kaziranga Game Sanctuary, named as Kaziranga. In 1938, the Kaziranga Game Sanctuary opened to all the visitors. In 1950, the Wildlife Sanctuary conservationist by P.D. Tracy. In 1950, the national conservationist naturalist Dr. P.D. Tracy announced it as a wildlife sanctuary to rid the hunting and the poaching. In 1954, the Assam government passed the Rhino Bill, which imposed heavy penalty for the poaching. In 1968, Government of India passed the Assam National Park Act. In 1974, 11 February, it is declared as a national park, and in 1985, UNESCO World Heritage, it is announced as a UNESCO World Heritage Site. And in 2005, the Kaziranga National Park celebrated its centenary. Through the conservation law and the community engagement, the park protect from the poaching activities. First of all, utilize the drone for track the wildlife and detect the poacher. Second one is close coordination with the local agencies to apprehend the poacher. Then provide the extensive training to the rangers and the forest guard to combat the poaching activity. The local community participate in the reforestation, fostering the sustainable environment and preserve the natural habitat. So there are some anti-poaching efforts, increase the surveillance by the drone and the community engagement. So the
conservation and reproduction, Kaziranga received the support and expertise from the International Conservation Organization, and it gains the international recognition by announcing Kaziranga as a UNESCO World Heritage Site, and Kaziranga also won the Squash Award Gold in the Forest category for the expansion, consolidation and improvement of wildlife habitat on 9th January 2023. So this is the current biodiversity status of some of the wildlife. Rhino, that is world renowned for its one-horned rhinos. So there are 2,400 individuals recently estimated, and in the 20th century the number is fewer than the 200 individuals. And then the tiger, here is the predation of the Bengal tiger conservation report, and including anti-poaching measure, habitat management, contribute to the maintaining favorable habitat. And there are more than 450 bird species like waterfowl, raptor and grassland bird, and for the mammalian, Asian elephant, whitewater buffalo and the swine deer, and for the aquatic biodiversity, fish, amphibian, reptile, especially gondolas, river dolphin and the endangered hyena. So I would like to extend my sincere gratitude to the WWF and the West Bengal Biodiversity Board to present the conservation successfully here. Thank you. বিদ্যাসাগর কলেজ। A very good afternoon to everyone present out here. My humble regards to all the respective chairs and WWF for providing me this opportunity. This is me, Rusha Chatterjee, your storyteller from Vidyasagar College, Zoology Department. Well, to start the story with, once upon a time, let us travel to the Aesop's times. Once upon a time, there used to be a hare and a turtle. And they decided to check each other's potential by performing a race between them. And while they started the race, what happened is, the turtle started off pretty slow, but the hare was quick enough. And after a while, the hare got a little overconfident and thought of taking some rest. It started taking rest, and the turtle continued its walk and ended up being the winner at the end. So from there we can say, or we can conclude, slow and steady wins the race. But over the time, we come to know that just being slow and steady will take you nowhere. Because of threats like these and concerns like these, for especially turtles, which I'm going to talk about, seagulls and other birds, crabs eating up hatchlings, dogs destroying the turtle eggs even before they can reach out to the ocean or before they can even see the sunlight. So that is why I will be talking about the tale of conservation success of olive ridley, solitary nests in Gahirmatha rookery, Orissa, India. Let us see if the Shah Rukh Khan of my story can reach up to its destination. I will be talking about the Gahirmatha rookery, which extends in Orissa, India. Talking about threats about sea turtles, the main threats happen to be climate change, nest disturbance, marine debris, pollution, oil spills, dogs, and so on. But in case of Gahirmatha rookery, the four main problems which is of greater concern are crabs, seagulls, and other birds eating up the hatchlings before even they can reach up to the ocean. And the soil erosion, or the beach erosion to be specific, washes and flushes off the turtle eggs before they can even hatch. And
And as we all know, we humans, we consider that in this planet, each and every part of this planet is my dad's property. So of course, human interference has to be there everywhere. Considering the beaches as well, which causes a great disturbance in the Aribada. And of course, one of the direct threats are poaching and fishing, illegal poaching of course, and fishing. For which the turtles, or to be specific, my olive ridley turtles, would have said, leave me alone if they could. To explain the situation in a better way, I would like to present a flow chart. If a mother turtle lays 1,000 eggs, among them only 800 hatches. Among them, only 400 of them can reach up to the ocean, and only 200 of them can reach up to the adult stage. And only 20 of them can reach to the breeding stage without the human intervention. But with human intervention, you will be shocked to know only 2 of them are able to breed. Sad, right? So, I have been talking about turtles for quite some time now, specifically olive ridley turtles. Why turtles? Why am I even here and talking about it? Just because they have been residing in this planet for quite some time, like since the late Jurassic period? Not really. Apart from that, the sea turtles have been recognized as a keystone species, and they hold important roles like they maintain the food web and a pretty balance in it. They keep the coral reefs healthy, and they keep the seagrass beds healthy even. They control the dominance of the seagrass and hence maintaining it. Coming down to the climax of my story, conservation efforts and leading to the success of it. Why am I here? Firstly, it is divided into 2 parts. Let me explain. First one would be nest monitoring. What is nest monitoring? Nest monitoring is basically done in the night time. Nest monitoring is the researchers and the conservationists, they reach up to the ocean and the coastal region, and they count the number of successful crawls. The crawls which is made by the from the ocean till the surf zone. After counting them and the false crawls, analysis is made how many of these nests are successful and how many nests are characterized by a nest pit at the end which has eggs in them. Apart from that, incubating in temporary hatchery in places like Pench and Chinchiri, all these places, the eggs are temporarily incubated in these places, as we can see from this picture. And after incubation, a trail is created through which these turtles are directly released, and the successful hatchlings basically are directly released into the surf zone till the ocean. And so here we can say, finally my Shah Rukh Khan is going to its destination. Apart from that, other than the conservationists and the researchers taking up all the headache, government has to do something about it. That's where Operation Olivia and other TEDs come in role. Operation Olivia is basically from November 2020 to May 2021. The Coast Guard devoted around 225 ship days and 388 aircraft hours to protect 3.49 lakh turtles. And others like TED or turtle excluder devices. What is even that? It is basically a specialized net through which the shrimp or the fishes can pass it through the filter which is provided. But the turtles have an escape opening which it gets stuck through, and through the escape opening it can get back to the ocean. These are a few newspaper reports which has helped me make my project and to justify my talk. Here we can clearly see the breeding success rate is around 80 to 90%. And these 2 reports are made by WWF only. There is a report of over 10 years from 2001 to 2011 where we can see that the mortality rate has decreased to great extent. And these are other reports to justify my talk. These are the references that have helped me sum up and assemble my talk for the day. That is me, Rupsha Chatterjee, from Vidyasagar College, signing off for the day. Thank you so much. And of course, greetings on World Wildlife Day to everyone out there.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা খুব সুন্দর সুন্দর গল্প শুনলাম, আর গল্পই তো গল্পেরকে তার মোটামুটি দরকার নেই। আমি যারা ইভ্যালুয়েটার এবং যারা জাজ তাদের রিকোয়েস্ট করবো, আর যাদের তারা নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে ভালো লেগেছে, সবারটাই ভালো লেগেছে, আমার তো সবারটাই ভালো লেগেছে, তার মধ্যে একটু বেশি যাদের ভালো লেগেছে তাদের নাম যেন পরে আমার ভলেন্টিয়ারদের। আমি শ্রেয়া এবং ত্রিপর্ণাকে রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের যারা জানেন অমিতা ম্যাম, সুজিত স্যার এবং তাদের সাথে একটু কথা বলে নামটা নিয়ে ফাইন কলেজে সেটা পরে। So now we have a some 10 minutes time. 10 minutes time. We have a tea outside. যারা একটু গলা ভেজাতে চায়, তো যদি 10 মিনিট সময় দিতে চাই তাহলে একটুখানি 10 মিনিট মানে 10 মিনিট। You have to be here, come back quickly. Okay? Let's count